Hello everyone, welcome to episode number 4 of our Complete Aptitude in 30 Days series. So, ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో we will be discussing about LCM and HCF. సో, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, this is very much important concept అన్నమాట. సో, దీంట్లో we will understand each and everything and we will solve some tons of questions as well. సో, ఫస్ట్ అసలు LCM అంటే ఏంటి, HCF అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఈ LCM అంటే ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అంటాం. Okay, so what is this? Least common multiple. Okay, and HCF కనుక చూసుకున్నారు అంటే highest common factor. See, highest common factor. సో ఇవన్నీ మీకు చిన్నప్పుడే చూసి నేర్చుకుంటారు, స్టిల్ చాలా మంది మర్చిపోయి ఉంటారు, ఐ నో దట్. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, లెట్ us see this in clearly. సో ఫస్ట్ లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అంటే ఏంటి, జనరల్లీ మల్టిపుల్స్ అంటే ఏంటి. సో టేబుల్స్ తీసుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. ఇవన్నీ ఏంటి, దీస్ ఆర్ యువర్ మల్టిపుల్స్. వాటిని ఏమంటాం, వి కాల్ దెమ్ యాజ్ మల్టిపుల్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎనీ గివెన్ సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్, అది 2 నెంబర్స్ అని అవ్వచ్చు, 3 నెంబర్స్ అని అవ్వచ్చు, ఎనీ నెంబర్స్, ఎనీ సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ గైస్, వాటికి యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద మల్టిపుల్స్ ఫస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 తీసుకోండి, 4కి మల్టిపుల్స్ ఏంటి, 4 1s are 4, then 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, and 4 5s are 20. ఇట్లా వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్, ఇట్ విల్ బీ గోయింగ్ ఆన్. అండ్ 6 చూసుకోండి, యూ హ్యావ్ 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 32. ఓకే, ఇట్ విల్ బీ గోయింగ్ ఆన్, ఫైన్. సో మల్టిపుల్స్ రాసేసుకున్నాం మనకున్నటువంటి ఇచ్చిన 2 నెంబర్స్కి. ఫైన్, వాడు ఏమన్నాడు, కామన్ మల్టిపుల్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ దట్, కామన్ మల్టిపుల్. అండ్ దాంట్లో కూడా ఏమన్నాడు, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అన్నాడు. వాట్ షుడ్ వి డూ, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఇక్కడ చూసుకుంటే 20 తర్వాత ఎప్పుడు వస్తారో 24 వస్తుంది. కామన్ మల్టిపుల్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఈశ్వరన్ చూస్తే 12 ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం 24 ఉంది రెండిట్లో కూడా, విచ్ ఇస్ ఫైన్. బట్ మనం రిటర్న్ చేయాల్సింది ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్, అంటే ద లీస్ట్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ 12. సో ఫర్ దిస్ 2 నెంబర్స్ 4 and 6, LCM ఈజ్ నథింగ్ బట్ 12 అనమాట, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ యువర్ లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. సో మల్టిపుల్స్ రాసుకో, వాటిలో కామన్ మల్టిపుల్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా. అండ్ ఆ కామన్ మల్టిపుల్స్లో మనం ఎవరిని ఇవ్వాలి, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఇవ్వాలి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద LCM. సూపర్, దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్, అండ్ దీన్ని ఎలా కనుక్కోవాలి అని చెప్పి చూద్దాం. బట్ ఫర్ దిస్ మూమెంట్ ఐ థింక్ యూ ఆర్ క్లియర్ విత్ ద కాన్సెప్ట్, రైట్. డెఫినేషన్ ఇస్ క్లియర్. సో లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అంటే ఏం లేదు, సో ఉన్న మల్టిపుల్స్ అన్నింటిలో కూడా లీస్ట్ వాల్యూని మనం లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అంటాం. వెరాస్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పనొచ్చు, ఆర్ దీనికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది మనకి, గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్, గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ అంటే ఏం లేదు గైస్, వెరీ సింపుల్, ఒక ఫ్యాక్టర్. సో ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అనే పదం అర్థం చేసుకుందాం. వాట్ డు మీన్ బై ఫ్యాక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ డివైడింగ్ 4 and 2. సో ఎలా చేస్తావు, సో 2 2 2s are 4 విచ్ ఇస్ 0, రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది, 0. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ కంప్లీట్ డివిజన్. కంప్లీట్ డివిజన్ అంటే ఏంటి, రిమైండర్ హ్యాస్ టు బికమ్ 0 కంపల్సరీ. ఓకే, అలా ఎవరైతే డివైడ్ చేస్తారో నా గివెన్ నెంబర్ని, that can be called as a factor. Understood? దాన్ని మనం పర్ఫెక్ట్ డివైజర్ అని కూడా అంటాం. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం లేదు, గివెన్ నెంబర్ని ఎవరైతే కంప్లీట్గా డివైడ్ చేస్తారో, అండ్ వాట్ యూ మీన్ బై కంప్లీట్ డివిజన్, రిమైండర్ హ్యాస్ టు బికమ్ 0 అండ్ దట్ నెంబర్ ఈస్ కాల్డ్ as ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ చూసుకుంటే 2 ఈజ్ అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 4, 2 is a factor of 4. And is 4 is a factor of 4? Yes, even 4 also మనకి అది ఫ్యాక్టరే. సో ఈజ్ 1 a factor of 4 అంటే ఎస్, కంప్లీట్ డివిజన్ చేస్తుంది, సో రిమైండర్ 0 చేస్తుంది. సో 1 ఈజ్ ఆల్సో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 4 అనమాట. ఇలా ప్రతి దానికి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట. సో ఏవే ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో అవి రాసుకో, దాంట్లో మళ్ళీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కో, అండ్ దాంట్లో మళ్ళీ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని రిటర్న్ చేయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 తీసుకో, 12 కి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని రాద్దాం. Is 1 a factor? Yes. Is 2 a factor? Yes. Is 3 a factor? Yes. Is 4 a factor? Yes. Is 6 a factor? Yes. And then is 12 a factor? Yes. సో ప్రతి దానికి 2 ఫ్యాక్టర్స్ కంపల్సరీ ఉంటుంది, 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మనకి యాడ్ ఆన్స్ లాగా చెప్పనుకున్నాం. ఇక్కడ చూసుకుంటే 18 గురించి మాట్లాడదాం. ఈజ్ 1 a factor? Yes. 2 a factor? Yes. 3 is also a factor. And next 6, is 6 a factor? Yes. And 9 is also a factor. And then 18, finally.
ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి కామన్‌గా ఎవరున్నారు ఈ 2 నంబర్స్‌కి కూడా? ఈ 1 కామన్ ఉంది, 2 కామన్ ఉంది, 3 కామన్ ఉంది, 6 కామన్ ఉంది. అంతే. అంతే. ఇంకా ఎక్స్‌ట్రా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు ఈ 2 నంబర్స్‌కి కూడా. సో, మనకు కావాల్సిందేంటి? హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఈ ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిట్లో కూడా బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ యువర్ 6. సో, హెచ్‌సిఎఫ్ ఆఫ్ 12 అండ్ 18 ఏంటి అంటే 6 ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. అండర్‌స్టూడ్? సో, కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కో. కామన్ ఫ్యాక్టర్స్‌లో ఎవరు పెద్దగా ఉంటే వాళ్ళే మనకు కావాల్సినటువంటి హెచ్‌సిఎఫ్. దట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్ ఫర్ యువర్ హెచ్‌సిఎఫ్. అండ్ దీనికి ఇంకొక పేరేంటి? గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ యాస్ వెల్. క్లియర్? ఓకే ఈశ్వర్. ఫైన్. టిల్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఎల్‌సిఎం అంటే ఏంటో అర్థమైంది. హెచ్‌సిఎఫ్ అంటే ఏంటో కూడా అర్థమైంది క్లియర్‌గా. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? దీన్ని అసలు ఎలా చేయాలి? ప్రతిసారి ఇలా మల్టిపుల్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలనా? ఆర్ ప్రతిసారి ఇలాగా వాటికి ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని కనుక్కొని రాసుకొని వెళ్ళాలనా? ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్, రైట్? సో వాట్ కెన్ వీ డూ అంటే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాస్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అని చెప్పి ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్? ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. ఓకే. వాట్ ఈస్ దిస్ మెథడ్? వాట్ ఈస్ దిస్ మెథడ్? సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అంటే ఏమీ లేదు గైస్, వెరీ వెరీ సింపుల్. రిప్రజెంట్ యువర్ నెంబర్, రిప్రజెంట్ యువర్ నెంబర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఎట్లా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ గా రిప్రజెంట్ చేయి. లైక్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ గా నువ్వు రిప్రజెంట్ చేయి. అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12కి వద్దాం. 12 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 ఇంటూ 6. మళ్ళీ ఇంకా అలా రాయొచ్చు 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3. సింపుల్ ఇదేంటి? 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 3, రైట్? సో 2 అండ్ 3 ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, రైట్? సో ఇలా వచ్చే వరకు యూ హ్యావ్ టు డివైడ్. సో 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ 12. ఇన్ ద సేమ్ వే 8 రాసుకో. 2 ఇంటూ 9, రైట్? మళ్ళీ ఏంటి? 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3, రైట్? This is nothing but 2 into 3 square, right? That's it. That's it. So you have represented your number in terms of prime numbers. In terms of prime numbers and what powers కూడా ఉంటుంది, which is fine. And now, ఓకే, ఇచ్చినటువంటి రెండు నెంబర్స్ని నేను ప్రైమ్ నెంబర్స్గా రిప్రజెంట్ చేశాను, విచ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద ప్రీవియస్ మెథడ్. అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అండ్ నౌ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ మై ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్. ఎలా కనుక్కోవాలి ఈశ్వర్ అంటే, వెన్ యూ కమ్ టు దిస్, ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కుందాం. ఇక్కడ చూసుకుంటే చిన్న షార్ట్ కట్ లాగా రాసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్? హెచ్సిఎఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కామన్గా ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం లోయెస్ట్ పవర్ ఉండాలి. ఓకే. సో రెండింటిని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రిప్రజెంట్ చేసావు. ఎవరెవరైతే కామన్గా ఉంటారో వాళ్ళందరినీ రాసుకో. ఇక్కడ ఎవరెవరు కామన్ ఉన్నారు? 2 అండ్ 3. రెండిట్లో 2 అండ్ 3 ఉంది కదా. సో 2 ఇంటూ 3 రాసా. అండ్ వాటికి పవర్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా. వాటిలో ఏం రాయాలన్నా? ఈ కామన్గా ఉండేటువంటి ఫ్యాక్టర్స్కి లోయెస్ట్ పవర్ తీసుకో. సో ఇక్కడ చూస్తే 2 స్క్వేర్ ఉంది, 2 ఉంది. లోయెస్ట్ పవర్ ఎంత? 2 పవర్ 1. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే 3 పవర్ 1 అండ్ 3 స్క్వేర్ ఉంది. లోయెస్ట్ పవర్ ఎంత? 3 పవర్ 1. That is nothing but 2 into 3. 6 is your HCF. అండ్ ఇందాక చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చింది? 6, రైట్? దాన్ని మనం ఇప్పుడు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫార్ములా యూస్ చేసి మనం చేసాం. ఫైన్. నెక్స్ట్, అదే నువ్వు ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలి అంటే ఎలా చేయాలి? ఎల్సిఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ కూడా వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎవరైతే చెప్పావో అందరినీ రాసుకో. ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఆల్ ద అంటే ఎవరెవరు ఉన్నారు? 2 ఇంటూ 3 ఉండేది వాళ్ళే. సో ఒకవేళ పైన ఎలిమెంట్ లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫైవ్ నెంబర్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా 5 ఉంటే ఆ 5 కూడా రాసుకో ఉంటావు. బట్ ఇక్కడ లేరు మనకి, జస్ట్ 2 అండ్ 3 మాత్రమే ఉంది, ఇద్దరిని రాసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఎవరిని తీసుకోవాలి? యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద హైయెస్ట్ పవర్. సో 2 కనుక చూసుకుంటే 2 హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటి? 2 స్క్వేర్. 3 కనుక చూసుకుంటే హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత ఉంది? 2, రైట్? విచ్ ఇస్ 3 స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ దిస్? 4 ఇంటూ 9. 4 ఇంటూ 9 ఎంత? సింపుల్, 36. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే 4 9 36 కదా. So 2 square and 3 square గా రాసావు. And what is this? 2 square is nothing but 4. 3 square is nothing but 9. 4 into 9, 36. So the LCM of 12 and 8 is nothing but 36. As simple as that. సో ఈ 12కి 18కి కామన్గా ఉండేటువంటి లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఏది అంటే
36 అంతే రైట్. సో నార్మల్గా చెయ్యి. సో 12 వన్స్ 12, 12 టూస్ 24, 12 త్రీస్ 36, అక్కడ దాకా ఆపి. 18 కూడా అలాగే ఉన్నాయి. సో 18 వన్స్ 18, 18 టూస్ 36, అంతే. యూ గాట్ యువర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ రైట్. అండ్ ఈవెన్ దిస్ ఈస్ యువర్ స్మాలెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. సో now you can say that Ishwar, this is only easy, right, when compared with this. Ante guys, consider if your number is a bigger number. Alanti case lo this process becomes hectic. Okay, so it takes some time. So that is the reason prime factorization is method will save you much time anamata. Okay, and one more thing. So ఈ లాజిక్ మాత్రం మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏం లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్స్, అండ్ ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్కి లోయెస్ట్ పవర్ పెట్టుకో. వెరాజ్ ఎల్సిఎం అయితే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్, అండ్ వాటిలో ఏవైతే కామన్గా ఉంటుందో వాటి అన్నిటికీ నువ్వు ఏం చేయాలి, కామనే కాదు ఎవరైనా సరే, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హైయెస్ట్ పవర్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకో. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ ఎల్సిఎం అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఇంకొకటి ఉంది. వెన్ యూ నో ఎల్సిఎం, వెన్ యూ నో హెచ్సిఎఫ్, యూ కెన్ ఫైండ్ అనదర్ నెంబర్. సో ఇప్పుడు మనం చూసే ఫార్ములా అనేది, ఈ ట్రిక్ అనేది, ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ టూ నెంబర్స్ గైస్. సి అప్లికేబుల్ ఫర్ టూ నెంబర్స్ ఓన్లీ. రెండు నెంబర్స్కి మాత్రమే ఇది అప్లికబుల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. అండ్ రిమెంబర్, దీని మీద చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తుంది వెన్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ఆప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్. సో ప్లీజ్ లిసన్ టు దిస్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఏం లేదు, యు ఆర్ గివన్ విత్ అ నంబర్ n1, యు ఆర్ గివన్ విత్ అ నంబర్ n2. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఎవరు వస్తారో తెలుసా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్. అంటే గివన్ టూ నెంబర్స్ని మల్టిప్లై చేసిన, ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ని మల్టిప్లై చేసిన, యుల్ గెట్ ద సేమ్ నెంబర్. యుల్ గెట్ ద సేమ్ నెంబర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకోండి ఎవరున్నారు మనకి. 12 అండ్ 8 రైట్. సో 12 అండ్ 8 కాకుండా 4 అండ్ 6 తీసుకుందాం. సో 4 అండ్ 6కి జనరల్గా మనం మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములా చేద్దాం. సో 4 ఉంది, 6 ఉంది, ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తావు? 2 స్క్వేర్. 6లో రిప్రజెంట్ చేస్తావు? 2 ఇంటూ 3 చేస్తావు. ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి? హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కుందాం. హెచ్సిఎఫ్ అంటే కామన్ ఉండే వాళ్ళని మాత్రమే తీసుకుంటావు, అండ్ వాళ్ళు కూడా పవర్ ఏం పెట్టుకుంటావు? లీస్ట్ పవర్ విచ్ ఇస్ 1. దిస్ ఈజ్ యువర్ హెచ్సిఎఫ్ ఫర్ 4 అండ్ 6. అండ్ ఎల్సిఎం కనుక తీసుకోండి. ఎల్సిఎం ఎంత? విల్ కన్సిడర్ ఎవ్రీ వన్, అంటే ఉన్న వాళ్ళందరినీ రాసుకుంటాం, అండ్ వాళ్ళందరికీ ఎలా పెట్టుకుంటా పవర్స్ అనేది హైయెస్ట్ పవర్స్. 2కి హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటి? 2. 3కి హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటి? 1. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4 ఇంటూ 3 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12. సో ఎల్సిఎం వచ్చేసి 12, హెచ్సిఎఫ్ వచ్చేసి 2, అండ్ ఎల్సిఎం వచ్చేసి 12. సో ఇప్పుడు గివెన్ నెంబర్స్ ఏంటి? 4 ఇంటూ 6 ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎల్సిఎం అంత మనకి 12 ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్ ఎంత? 2. సో 24 is equals to 24. సో దిస్ ఫార్ములా విల్ వర్క్ ఫర్ టూ నెంబర్స్ ఓన్లీ. అండ్ ఇక్కడ కనుక మీరు చూసుకుంటే ఈశ్వర్ అంటే ఏమంత స్పెషల్ ఉంది అంటే, గైస్ చాలా కేసెస్లో మీకు ఏదో ఒక వాల్యూని ఇవ్వరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ నెంబర్స్ ఇచ్చి ఎల్సిఎం ఇస్తారు, హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోమంటారు. ఇంత పంచాయతీ చేసేదానికంటే సింపుల్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అప్పుడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకోండి, హెచ్సిఎఫ్ ఇవ్వలేదు, ఎల్సిఎం మాత్రం 12 అని చెప్పారు. ఇంటూ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఎక్స్, హెచ్సిఎఫ్ అంటూ చెప్పలేదు అన్నారు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? సింపుల్గా ఇక్కడ 24 వస్తుంది, 24/12 ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఎక్స్ అంటావు. సో ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2, దట్ ఈస్ యువర్ హెచ్సిఎఫ్. ఇలాగ అనుకోవచ్చా? ఒకవేళ బై ఛాన్స్ ఎల్సిఎం ఇవ్వలేదు, ఎల్సిఎం ఎక్స్ అని పెట్టారు, హెచ్సిఎఫ్ ఇచ్చారు విచ్ ఇస్ 2. అప్పుడేం చేస్తారు? సో 24 అగైన్, 24/2 దట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్, అండ్ ఎక్స్ బికమ్స్ 12, అండ్ 12 ఎక్స్ అనేది ఏమీ లేదు, ఎల్సిఎం. సో ఎల్సిఎం ఇస్ 12. సింపుల్గా కనుక్కునేస్తారు. అండ్ ఇంకా కొన్ని కేసెస్లో ఏం చేస్తారంటే ఈ రెండింటిని ఇస్తారు. ఎవరిని? ఎల్సిఎంని ఇస్తారు విచ్ ఇస్ 12, హెచ్సిఎఫ్ ఇస్తారు 2, అండ్ ఈ రెండింటిని ఇచ్చి ఒక నెంబర్ని హైడ్ చేస్తారు, అండ్ దే విల్ మేక్ ఇట్ అస్ ఎక్స్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ సెకండ్ నెంబర్ అంటాడు. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 24/4 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ 6, అండ్ ద సెకండ్ నెంబర్ 6. ఎస్, యు ఆర్ రైట్, సెకండ్ నెంబర్ ఇస్ 6. అండ్ ఇంకా కొన్ని కేసెస్లో ఏం చేస్తారంటే, ఓకే, సో నంబర్ 1 ఫస్ట్ నెంబర్ని ఎక్స్ అని చెప్తారు, సెకండ్ నెంబర్ మీకు ఇచ్చేస్తారు విచ్ ఇస్ 6. నువ్వు ఎలా కనుక్కుంటావు? ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 24/6, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ 4. సో మై ఫస్ట్ నెంబర్ ఈస్ 4. దట్ ఈస్ హౌ యుల్ ఫైండ్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ అనమాట. సో ఇలాగా మనకి ఒక రెండు నెంబర్స్ ఇచ్చి ఎల్సిఎం అన్న ఒకటి ఇస్తాడు, హెచ్సిఎఫ్ అని ఇస్తాడు. లేదు అంటే ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఇచ్చి ఒక నెంబర్ ఇస్తాడు, ఇంకో నెంబర్ కనుక్కోమంటాడు. అలాంటి క్వశ్చన్స్లో ఈ లాజిక్ని వాడితే మీకు ఈజీగా పని అయిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ లాజిక్ గైస్. ఐ థింక్ మీకు ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ అయితే అర్థమైంది. సింపుల్గా కనుక్కుంటే ఏం చేయాలి? ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్లో రిప్రజెంట్ చేయండి. రిప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత హెచ్సిఎఫ్ అయితే హెచ్సిఎఫ్కి కామన్గా ఉండేటటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని రాసుకుని దానికి లోయెస్ట్ పవర్ పెట్టుకుంటారు. అదే ఎల్సిఎంకి అయితే ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ అందరినీ రాసుకుని దాని ప్రతి ఫ్యాక్టర్కి కూడా హైయెస్ట్ పవర్ పెట్టుకుంటారు. దట్ ఈస్ హౌ యుల్ ఫైండ్ హెచ్సిఎఫ్.
and LCM. And now we are done with this episode అనమాట. సో దీంట్లో we will try to solve some more questions అనమాట. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ఈ పీడిఎఫ్ లో చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్, అండ్ ఈ క్వశ్చన్స్ లో లెట్ us సాల్వ్ అట్లీస్ట్ ఒక 5 క్వశ్చన్స్ అయితే సాల్వ్ చేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో వి విల్ అప్లోడ్ ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ వెల్. ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ 36 అండ్ 48 అన్నాడు. సో దీనికి ఏం కనుక్కోమన్నాడు, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద హెచ్సిఎఫ్. సో 36 అండ్ 48 ఇచ్చాడు. సో 36 ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు, 4 into 9, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 స్క్వేర్. ఇన్ ద సేమ్ వే 48 అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు, సో 2 ఇంటూ 12 రైట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 అనమాట. సో ఈ రెండిట్లో మనకి హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోమన్నాడు. హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏంటి, కామన్గా ఉండే వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకుంటాం, విచ్ ఇస్ 2 and 3. అండ్ పవర్స్ తీసుకుంటే లోయెస్ట్ పవర్ తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ యువర్ 2 స్క్వేర్ కి లోయెస్ట్ పవర్ ఎంత 2, బట్ 3కి మాత్రం ఓన్లీ 1. సో 4 into 3, సో 12 is your HCF అనమాట. అండ్ మన ఆప్షన్ ఏంటి, ఆప్షన్ నెంబర్ సి, దట్ ఈస్ యువర్ హెచ్సిఎఫ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్డర్ 12 and 18 కి ఎల్సిఎం మనం చూసాం, విచ్ ఇస్ క్లియర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈస్ 72, 108 అండ్ 180 అన్నాడు. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, లో చూసుకుంటే 72 ఇచ్చాడు. 72 కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ 8 into 9, అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ 2 క్యూబ్ ఇంటూ 3 స్క్వేర్. అండ్ 108 కనుక చూసుకుంటే దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, సో 12 into 9, and at the same time, so 12 can be represented as 2 into 6 into 9, and that is nothing but 2 square into 3 square and 3 cube. 3 cube వస్తుంది. That is how you can represent in terms of prime numbers. And 180, how can you do this? See, 18 into 10 and 2 into 9 into 2 into 5, and then so once again 2 square into 3 square into 5 వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ హౌ యుల్ రిప్రజెంట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఏదో కొంచెం స్పీడ్గా వెళ్తున్నా అని చెప్పి ఏమనుకోద్దండి, మీరైతే స్లోగానే ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ర్యాండమ్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా, సో మీరైతే కొంచెం స్లోగా ఆగి ఆగి చేయండి. ఓకే, అండ్ దీంట్లో మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు, హెచ్సిఎఫ్. వన్స్ అగైన్ హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏం చేస్తాం, కామన్గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకుంటాం, విచ్ ఇస్ అగైన్ 2 into 3. అండ్ వాటిలో ఉన్నటువంటి లోయెస్ట్ పవర్స్ని తీసుకుంటాం, విచ్ ఇస్ అగైన్ 2కి లోయెస్ట్ పవర్ ఎంత, మూడిట్లో కంపేర్ చేసుకుంటే ఫర్ ద 3 నెంబర్స్ లోయెస్ట్ పవర్ ఇస్ 2 రైట్. అండ్ 3కి చూసుకుంటే ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ ఉంది, 3 క్యూబ్ ఉంది, 3 స్క్వేర్ ఉంది, సో వన్స్ అగైన్ 3 స్క్వేర్. సో 4 into 9, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ 36 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. అండ్ ద ఆప్షన్ ఇస్ ఆప్షన్ నెంబర్ డి. Okay, and next, so you have to find the LCM of 8, 12 and 15. సో వీటికి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే వెరీ వెరీ సింపుల్. సో 8 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, 2 క్యూబ్. అండ్ వన్స్ అగైన్ 12 అంటే ఏం రాస్తాం, 2 into 6, and that is nothing but 2 square into 3. And 15 అంటే 3 into 5 రాస్తావు. అండ్ నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం అన్నాడు. ఎల్సిఎం అంటే ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ప్రాపర్లీ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్. అంటే ఎంత, 2, 3, 5 అందరూ ఉంటారు, అండ్ అందరికి హైయెస్ట్ పవర్స్ ఉంటుంది. 2కి హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత, సో 3, సో 2 క్యూబ్. అండ్ 3కి హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత, 3 పవర్ 1 ఓన్లీ. అండ్ 5కి హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత, 1 ఓన్లీ. సో వాట్ ఈస్ దిస్, సో 2 క్యూబ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 8, and 8 into 15, and that is nothing but your 120. That's it. So LCM is 120. Do we have that option? Yes, we do. So that is your required answer. And next, your fifth question. Fifth question low, the HCF of two numbers is 12. Okay, and LCM is 180. If one number is 36, find the other number, which we have already seen. So n1 into n2 is equals to LCM into HCF రాసుకోవచ్చు. అండ్ n1 ఇచ్చాడు అండ్ n2 ఇవ్వలేదు అనుకుందాం, ఆర్ n1 ఇచ్చాడు, ఏదో ఒకటి ఇవ్వలేదు, ఒక నెంబర్ ఇవ్వలేదు అంతే. వన్ నెంబర్ ఇస్ 36. ఓకే, సెకండ్ నెంబర్ ఇవ్వలేదు, అండ్ హెచ్సిఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం ఇచ్చాడు, విచ్ ఇస్ 12 and 180. So 12 and 180. And now what you have to do, you have to find this. So 12 into 180 divided by 36. 1s are 3s are 3 1s are 360s are. So n2 is nothing but your 60. That's it. That's it. And option number C is your answer. And in the same way, next question would just go to sixth question. So the product of two numbers is 4320, and their HCF is 12. Super, super guys. N1 into N2 is equals to మళ్ళీ అదే ఫార్ములా వేసుకుంటా, which is LCM into HCF అని చెప్పి రాస్తావు. ప్రోడక్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు, N1 into N2 యొక్క ప్రోడక్ట్ అనేది
సో 2 నంబర్స్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఇచ్చాడు విచ్ ఇస్ 4320 అన్నాడు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎల్సిఎం ఇవ్వలేదు మనకి. లెట్ us కీప్ ఇట్ యాస్ దట్ వన్ ఓన్లీ. అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఇచ్చాడు విచ్ ఇస్ 12. సో ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? 4320 డివైడెడ్ బై 12 చేసుకోవాలి. అండ్ 3s are 60s are and 0. దట్స్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఆప్షన్. సో 360 ఈజ్ యువర్ ఎల్సిఎం అన్నమాట. అండ్ అక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఉందా చూసుకుంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ విచ్ ఇస్ 360. సో దాట్స్ అబౌట్ దిస్ వీడియో గైస్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఎందుకు సాల్వ్ చేయలేదు అంటే, ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ మీకు నిజంగా మైండ్లో ఉందా లేదని చెప్పి చెక్ చేసుకోండి. సో డోంట్ వరీ, నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఫర్ బోత్. సో డివిజిబిలిటీ టెస్ట్కి వస్తుంది అండ్ దీనికి కలిపి ఒకటే వీడియో అప్లోడ్ చేసేస్తాం ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. ఓకే, సో దాట్స్ అబౌట్ దిస్ వీడియో. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్, సారీ, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, అండ్ బై బై.